Mesdames, Messieurs, bonsoir. Encore, nous souhaitons bienvenue dans l'émission ou déjà habitué avec lui, qui est le HAMA Show. C'est une émission qui est patronnée par Haitian American Medical Association, une organisation qui est accolée dans Massachusetts, dans Boston, mais qui est tentacule dans plusieurs États dans les États-Unis. Ou qu'on est objectif nous, c'est pour éduquer communauté haïtienne dans la diaspora et aux États-Unis en particulier sur comment pour prendre soin de tête. Et c'est là nous toujours croyons et nous continuons le même objectif nous que le peuple ne mourra pas par faute d'intelligence. À ce moment-là, nous moins pas intervenants, nous seulement pour un job interprète jeudi. Bonsoir Brenda. Bonsoir Daniel. Oui, nous prenons là mais Daniel encore, mais nous connaissons Daniel servi comme un bon interprète et moi très content pour moi là à Soya. Nous avons deux personnes qui sont avec nous, deux docteurs qui travaillent dans Massachusetts General Hospital. Côté de travail et c'est un honneur pour nous gagner pour parler de un type de cancer que nous connaissons tout le monde besoin de connaître de lui. So, moi, vais inviter you pour venir sur écran. We welcome everyone and we thank you for joining our Haitian American Medical Association live stream. We are around to promote health awareness, culturally specific health education to our Haitian American communities, while supporting also our young, thriving Haitian American future medical professionals through academic scholarship opportunities yearly. So thank you for being with us. We are honored to have Dr. Aparna Parikh and Dr. Akwi Asombang with us tonight. So I'm going to turn it over to them to do their introductions. It's going to be a bilingual health education session. So you might pick up some Creole words, but that is awesome. Dr. Parikh? Hi, thanks so much for having me. It's an absolute pleasure to be here. And I've had the great pleasure of being and spending some time in Haiti a couple of times over the years. So I'm very thrilled to be with your community tonight. So I'm a gastrointestinal oncologist. So that basically means I specialize in cancers of the GI system. So sort of from head to toe, from when you swallow to when you expel bowel movements. And today we're going to be talking about a large intestine cancer called colorectal cancer. So thanks again and look forward to the conversation. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour moi là après-midi à soir avec nous. Moi j'ai fait un petit bout de temps en Haïti, moi senti l'été en fait il y a un pile bagage amusant là-dedans. Moi spécialisé moi dans gastro-intestinal. Donc, c'est ça que fait, je dis à moi, c'est une monde qui choisit pour parler avec vous concernant colorectal cancer. Donc, spécialité, moi, c'est que moi, prends soin de mon nom depuis la tête aux pieds, depuis côté mon nom a absorbé nutrition jusqu'à ce que lui fait éjection. Dr. Asombang. Thank you. So I am Dr. Akwi Asombang, and I am an interventional gastroenterologist at Massachusetts General Hospital. Also, the director of the Global Health Programs here, and the Global Health Programs in gastroenterology specifically. And as a gastroenterologist, I take care of patients with problems from the mouth to the butt, as we say. And then a couple of organs on the side, so the liver and the pancreas. And then I also perform endoscopic procedures. And these are procedures that are involved in both the diagnosis and the staging of different GI cancers. And I thank the organizers for this invitation, and I look forward to our conversation. So thank you to HAMA. Bonsoir, moi c'est Dr. Akriam, moi c'est un gastro-intestinal docteur et moi travaille dans une organisation qui est Global Health, la santé globale, plus précisément dans les affaires gastro-intestinales.
Donc, moi, senti moi très content pour moi là. Moi, fait tout spécialisé moi tout l'endoscopie. Et comme nous disons, nous prenons soin mon nom depuis l'embouche li pour lui arriver juste dans l'anus li. Donc, moi, bien content invitation là et m'espérer que je répondre avec attention à soi. Awesome. Thank you so much, ladies. Thank you. We're going to hop right into our program tonight. Before we get into any of the screening symptoms and so forth, I think it's worth talking about the difference between colon cancer and rectal cancer. Dr. Parikh, can you kind of give us a basic overview of the difference of both of those cancers? Yeah. So we refer to colorectal cancer oftentimes as one term, and we sometimes use that term interchangeably. But actually, there are important differences between the colon and the rectum, particularly when it's still local. And what I mean by local is that the cancer hasn't spread to any organs. So both the colon and the rectum are part of the large intestine. And it's not always easy to actually see where one part ends and the other part begins, but doctors such as Dr. Asombang understand where that difference actually happens. And why does that matter? Is that the rectum doesn't have the same protection on the surface of the rectum as the colon does. So it's actually easier for the rectal cancers to break through that local tissue and spread locally. And what I mean by spread locally is in the pelvis. So rectal cancers are a little bit deeper in the body, in the pelvis, and spread a little bit differently than colon cancers. Question, c'était des définitions différence entre colon rectal cancer et cancer colon cancer. Docteur répond, il dit en réalité, il présentait en pile monde parfois yo confond expression et parfois yo même interchanger yo changer yo en fait interchanger yo, mais cependant c'est deux éléments différents. Il y a une qui prend naissance dans colon, hein, ça veut dire gros intestin, et il y a une l'autre qui prend naissance dans rectum, non, ça veut dire la partie entrant. Il dit différence, il dit la différence, c'est que c'est parce que système non li pas même et li capable facilement entrer dans rectum non, et puis li display li aller dans tout côté dans l'autre partie colon. C'est ça fait colorectal ou rectal là même, c'est un élément qui est différent de colon cancer là. Thank you, Dr. Parikh. And I don't know if Dr. Asombang wants to add to that. I know that was pretty straightforward and basic and right to the point. But before we move on, just so folks can understand, when we talk about spreading, right? A lot of times when patients have cancer, when we talk about spreading, we say spread to another organ. But for colorectal or rectal cancer, can you just go into a little bit detail when you talk about spreading, the spreading of that type of cancer, what that means? Sure, I can take that one to start. So when we're talking about spreading, we're sort of talking about spreading to a couple of different locations. So both colon cancers and rectal cancers can spread to the lymph nodes. And when you have lymph nodes, so a couple, actually, I'm going to take one step back. So when we first talk about the colon and the rectum, we look at the different layers of the bowel wall. OK. Question, c'est... Merci. Question, c'est Brenda Mandé. Yon bagay ki yo utilize dans cancer souvent, spreading, ça veut dire gailler. Bagay la cancer là, li gailler dans l'autre partie dans corps. Li mandé comment ka expliquer situation que dans le domaine colorectal là, comment ou ka dit que comment ka expliquer pour tout le monde que cancer là li gailler. Est-ce qu'il y a une possibilité pour li gailler? Et docteur commence à répondre, il dit premièrement
n'a commencé à partir de lymph node là, qui c'est une local, nous côté li capable gagner, et puis n'a continué à partir de là. Mm-hmm. So after we talk about the different layers of the wall of the colon or the rectum, then we talk about the lymph nodes in that area. And the lymph nodes can also be involved with cancer. And the lymph nodes help us determine, or one of the features that help us determine what stage it is. OK. Nous dit que cancer là, nous connaissons rectum non même, il gagne différentes couches. Donc, on est capable de parler de ça que les gaillés dans le domaine colon cancer rectum non, c'est que les capable atteindre différentes couches dans rectum non. Et à partir de là tout, ou capable considérer le gaillé tout, le li attaquer lymph node là. C'est le où dans niveau ça ou l'autre joindre, c'est à partir de là où pral ouais degré cancer là. And after the lymph nodes, for the rectal cancers, because they're in the pelvis, and like I mentioned, it can spread into outside of the wall more easily. There's other organs in the pelvis, such as the bladder, the prostate, other gynecologic organs. So there's more risk of it spreading to those other areas in the pelvis, which is different than colon cancer. OK. Non seulement il est capable gagner, il est capable d'arriver dans le lymph node là, mais il y a une autre bague encore que colon il est capable dépendamment de position il est capable d'entrer dans ça qui est le pelvic. Donc depuis la entrer dans pelvic ça il est capable d'attaquer l'autre partie dans corps tant que ça aurait les blad pipi ou bien ça aurait les prostate là ou bien il est capable d'attaquer partie organe génital. And actually, because of that risk of spread in the pelvis, and we'll get to this in a bit, is why there's a little bit of a difference between how we treat the colon cancers versus the rectal cancers. Et à cause de grande possibilité de gagner pour les capables de gagner dans le pelvic, c'est ça qui fait approche la différence le n'a traité. So besides the stomach and the pelvis, or not the stomach, the the bowel cavity and the pelvis, there's other places that both of these cancers can go, and that includes other organs. The common organs that the cancers can go to are the liver, the lungs, and they can also find a home in the belly cavity. OK. Non seulement ça, nous connaissons les capables de gagner dans toute partie ça nous cité à tout, mais les capables de gagner tout dans l'autre partie tant que le rein. Les capables de gagner quand c'est à rentrer et puis le gagner le rein parce que ça fait partie de cavité à tout. Et puis les capables de gagner le poumon et puis after the lung, there's another one. Liver, lung, and then belly cavity. OK. Après, il y a gagné dans tout ventre net. Il a sorti il a gagné dans rein, il a gagné dans poumon ou bien il a gagné dans tout ventre net. So all we're trying to do here is all the work that we do ahead of time is to try to prevent it and catch it before it starts to spread. Donc travail nous fait c'est pour nous capable travail autant pour nous capable intervenir à l'heure pour nous prévenir que cancer là li gagne dans toute partie ça yo commun. Thank you so much for explaining that, Dr. Parikh. Dr. Asombang, should we move right along? Did she cover everything? Yes, she did. That was very detailed. That was really good. It was very good. I totally agree. And once you started talking about layers, like, the visuals started coming out. But awesome. Thank you, Dr. Parikh. Dr. Asombang, can you talk a little bit about signs and symptoms? We hear about colorectal cancer, we talk about screening, but unfortunately, in the Black community, things are being caught very late. What is that about in terms of, tell us why in terms of the symptoms, please? Sure. So I think the first thing I would want to emphasize is that sometimes people can have colorectal cancer without any symptoms. So I think that's really an important point. So I'll just
pause so that message can truly sink in. D'accord, merci. Question, c'était qui l'heure où on connaît ou fait maladie ça, qui signe ou bien qui symptôme ou ka gagné qui montre que ou fait maladie ça. Ça nous le colorectal cancer que a parlé de lui-même non. Docteur a répondu, il dit parfois maladie ça, il qu'on asymptomatique. Ça veut dire qu'on paraît dans corps ou sans aucun signe, sans aucun symptôme. Et là continue à partir de là. And so, knowing that it can, you can have colorectal cancer without symptoms, that's when, the whole concept of screening and surveillance comes into play. Donc, nous connaissons que maladie, ça nous capable de gagner sans pièce signe, sans pièce symptôme. C'est ça que fait, nous commençons à faire ça que les screening ou bien dépistage autant que possible pour faire prévention. Okay. So in terms of the feelings, the symptoms, the signs, so, some people could have abdominal pain. Some people could have weight loss. And I'd want to emphasize when we say weight loss, unintentional weight loss, meaning you're losing weight, not because you want to lose weight. There's a difference. You going to the gym, exercising, losing weight versus you're just losing weight even without trying. All right. Quand on nous parle de symptômes, qui symptômes on ka gagné? Un symptôme on ka gagné, c'est que on ka gagné ventre fait mal. Deuxième symptôme on ka gagné ou ka a vinn perdre poids, ou ka vinn maigre. Mais là, il a parlé de perdre du poids, c'est pas un monde qui a fait diète calan, gym pour perdre du poids, son monde qui gon vitesse la maigri et li paraît de manière inquiétante. And then the other things people could have would be what we call a change in your bowel movements. So, we don't tell people to be fixated on their bowels, but if you notice that, okay, you are going every day regularly, but then suddenly there's been a change, whether it's in the change in the frequency, meaning, how often you're going, or a change in terms of how your poop looks. So you can have a change in the bowel movements, which is something different from what your normal pattern is. D'accord. Il y a l'autre symptôme que vous capable noter ou capable joindre que il y a un changement dans poupou. Le changement, il capable c'est combien fois vient aller, qui fréquence ou vient gagner. Donc c'est ou capable déterminer ça à partir de gens normalement te kon poupou et puis qui changement qui vient fait là-dedans li. Ou gen doit ouais c'est au poupou vraiment liquide. Donc tout ça yo fait partie de yon signe yo. And then the other thing you can have is, people would say rectal bleeding, so blood in your stool. And, some people may brush it off and think, oh, it's just hemorrhoids, but you should pay a little bit more attention to it because you can sometimes have blood in the stool, and that's not normal under any circumstance. D'accord. Il y a l'autre symptôme encore, c'est ça relé rectal, ou gagne sang, mais généralement ça relé ou gagne sang dans tout derrière. Mais qui j'en rend compte qu'on gagne sang dans tout derrière, c'est leur poupou ou est poupou a gagne sang. Gen moun là ouais ça veut dire ça c'est hémorroïde, bye vague. Mais l'important pour capable entrer en profondeur pour voir qui ça lié pour faire un dépistage pour vous pour connaître est-ce que c'est un hémorroïde ou bien est-ce que c'est un signe de cancer. And then the other thing is you can have fatigue. You're just feeling tired all the time. But that could be associated to the fact that maybe because you're losing blood, and so you end up with anemia, and then you end up feeling a little bit fatigued, a little bit tired all the time. Yon l'autre bagage encore ou ka senti ou fatigué tout le temps ou fatigué. Ça c'est yon signe tout. Mais cependant ça yon cause qu'on fait ça c'est parce que parfois ou qu'on a perdu sang à l'intérieur que ou pas connaît. Donc ou vini gen anémie parce qu'on perdu un pile sang à l'intérieur, pas comme ça. Et ça vient faire que symptôme anémie li manifester dans symptôme que ou senti fatigué ou pas gen protocole corps. Ça c'est une bagage pour nous prêter attention tout. Yeah, so those are the most common reasons. Then the other question you had asked in terms of, the differences, or you mentioned in terms of it being, different in the Black population. So some of the,
the concerns we have is colorectal cancer is diagnosed at a later stage in the, the Black population. And the thoughts as to why it's sort of, multifactorial, meaning there's different things that could be considered. And one of the big things is access to care. Are these services accessible, for the Black community in terms of, colon cancer screening? All right. Comme nous t'ai approché concernant que il semble que maladie ça les plus commun ou bien les plus fatales la kay moun noir yo. Docteur a dit une cause qui fait ça yo, c'est parce que en pile fois moun noir yo gen moins possibilité ou bien accès à médecine. Et ça vient fait que yo dépister maladie a dans les phases très tard yo, ça fait que moun nan li capable mourir plus vite parce que dépistage a fait trop tard. C'est faute accès à traitement ou à médecine. Yeah. And then the other thing that we may consider would be, are there any genetic factors involved in terms of, cancer in the, the colorectal cancer in the Black population? Et il y a l'autre facteur que nous devons prendre en compte, c'est ça qui est les génétiques facteurs. Donc, ça veut dire que si race ou te gagné cancer ça, il est possible ou gagner ou produit ou gagner germe ou bien possibilité pour produire cancer tout parce que ou gagner l'angène. Ça veut dire si race ou te gagné, ou fait pour prêter plus attention avec ça. Yeah. And when you look at the numbers, colorectal cancer is higher in the Black population. The deaths related to colorectal cancer are higher in the Black population. And that's extremely important for us to understand because it is something, colorectal cancer is something that we can prevent. It's something, if caught early, it's treatable and it's definitely beatable. Là, nous regardons en statistiques, son réalité que colorectal cancer là, li plus quantité moun qui gagne li plus la moun noir yo et quantité moun qui mouri yo jeune plus la moun noir yo. C'est ça fait l'important pour que nous poser problème non parce que colorectal cancer là li son maladie mais il y a un traitement pour lui il pas ta doit tuer moun comme ça son question de killer ou fait ou jeune accès à traitement yo killer ou fait dépistage yo. Thank you so much, Dr. Asombang. There are you covered a lot of great things, but there's two things that I want to go back on and just review. So you talked about losing blood in the stool. Can you explain to our audience and viewers that, yes, there might be blood, like red blood, but can you explain how sometimes you're not actually able to see the blood, like what other colors may be involved that would raise a concern for blood in the stool? Sure. That's a great question. So when someone is bleeding from their GI tract, the stool can present as black as tar, that tar in your roads, on the road. So sometimes that's why they'll describe it as a tarry stool. So if you're having bleeding from your GI tract, it can present sort of as this very, very black tarry stool. OK, question c'était yo parlé que l'organe poupou dans sang ou bien ou jeune trace poupou dans sang ou qui c'est une symptôme cancer, il dit comment est-ce que au cas en plus détails sur ça. Et docteur répond lui dit le ou moun gagne ou saigner à l'intérieur la partie ça yo et ça les GI tract là avec dit toute partie digestif là si que ou saigner là-dedans le sang sorti li capable bon une information à partir de couleur il y a un sang qui sorti sang tout noir donc ouais pour nan vini noir and then when you wipe your bottom it's hard to wipe. It's kind of sticky and it doesn't wipe off as easily. Sometimes some people have to use a baby wipe or something wet to be able to wipe that poop off, that very, very dark poop.
Et le plus souvent, là, ouais, poupou noir comme ça, et puis, là, fin poupou appuyer derrière ou, et puis, là, appuyer, il est difficile pour suivre parce que poupou a un petit genre gommé, un petit genre collé. Donc, par exemple, il faut qu'on conserve avec papier mouillé ou bien ripe, ça relève en Amérique là, pour suivre derrière ou. Donc, des pour les symptômes, ça y est, ou doit porter attention avec. And then bleeding from the GI tract can also present as sort of a burgundy, dark, red burgundy type of color. And it can also present as bright red. Par contre, si je m'entendais toutes questions, par contre, si l'audience continue d'entendre parce que nous avons un problème technique Internet. Mais il dit, gagner l'autre façon qu'à jeune que pour pouvoir dans sang, il n'est pas noir, tant que ça nous dit tout à l'heure, mais il y a un poupou qui ont un petit genre couleur sang, mais clair. Donc, ça, c'était un autre symptôme. Même pas fin de reste question. Hein. Et je ne connais pas si que l'auditeur continue d'entendre. We can hear you, Daniel. Nukatando. Dr. Asombang, can you just repeat the last part? Sure, absolutely. So the second part in terms of describing the color of the poop, so the second part, other than the black, it can be sort of a burgundy color or a very, very dark red, or it can also come out as a bright red color. Okay. So c'est ça, là, nous t'ai côté que pour pouvoir gagner le noir, ou bien il est capable de venir pour qui l'on sent couleur rouge. Ça nous t'a un rouge grenat. C'est pas un rouge noir, mais un rouge grenat. Donc ça, c'est encore ces symptômes. Yeah. And so now what's important when it comes to those different colors, the important point I'd like to make is the color helps you determine where someone's bleeding from. An easy way to think about it, the further up someone's bleeding, the darker it is, because you can say it has a longer way to travel. So for colorectal cancer, it's not usually that black color. It's more sort of, it could either come as that dark burgundy red color or the bright red color. So I just explained those different color schemes just to describe in the different parts of the GI tract, the color that, your stool can be when it's, related to bleeding. Couleur sang est beaucoup important pour permettre de faire diagnostic et dépistage pour localiser exactement qui côté cancer là y. Parce que il dit le monde a saigné à partie tube digestif liant, il gain droit couleur noire, il gain droit couleur rouge, mais pour nous faire comprendre plus sang noir, ça veut dire plus il sorti plus loin parce que le sang pendant la sortie la distance pour le sortir elle fait parcours il est subi ça crée les coagulations et réactions en dedans donc là vient jeune sorti ou capable dissous et sang non ou pour poids noir il capable localiser côté saignement a fait mais quand ça tout sous est pour gon couleur rouge grenat ça veut dire son sang un peu plus fraîche ça permet que au localiser c'est la partie rectale. Yeah, and then the last point I'll make about the blood is that even though we are talking about these different colors of blood in the stool, you can actually be bleeding without seeing blood in your stool. In other words, that's why we have those tests. In other words, normal stool color, yellow, green, brown, those are normal stool colors. But you can be losing blood even if your poop looks yellow, green, or brown. I just want to emphasize that point as well. Docteur, je voulais que lui mette accent sur ça tout parce que pas penser sur pas joindre sang, sur pas ouais sang dans poupou ou un poupou pas noir, pas rouge, ça veut dire ou pas fait cancer. Ou bien doit absaigner dans une tube digestif ou yo et puis sang pas paraître dans poupou. Donc parce que poupou généralement li gon couleur caillé. Les gains doit jaune, vert, dépendamment de ce qu'on mange tout. Mais comme ça tout, ou gain doit pas ouais sang, mais pendant que cancer a là quand même. Amazing. Thank you. Thank you so much. I know we talk about this stuff all the time, and it's just helpful to just break it down. And I love the breakdown that you and Dr. Parikh have done this evening, and such a loaded conversation. And I know we have a lot to go through,
and they give us till like 7:59, but that's okay. I want to go back to another thing that you talked about genetic testing. So genetic testing is important in colorectal cancer in all cancers, right? Depending on what your provider is suggesting for you. But when we talked about genetic testing, a lot of times it's not openly received in a lot of communities. And can you just explain what is the process of genetic testing? Like if you were sending a patient to go get genetic testing, is that a blood draw? Is that what is incorporated in that? Because there's a lot of fear behind what genetic testing involves, and sometimes it prevents folks from going through, but it's very important information for themselves and the rest of their family members. I'm happy to take that one. But I may just add one other small little symptom about the blood that Dr. Asombang brought up. I think besides all the amazing points that she brought up, if you ever hear from anyone that you're anemic or your red cells are low or your blood counts are low, talk to your doctor about that, because then when you're anemic and your blood is low, some people say blood is low a lot. So if you hear that, it's important to sort of ask your doctor, why is my blood low? Because it's a very, very common problem when you have colon cancer. So anytime someone's blood is low, we always make sure that we've ruled out colon cancer. So I just wanted to say that before we go on to the important genetic topic. Mba konen si yo tande mwen, parce que mwen impression mba tande première partie question. Est-ce que tout le monde tande? We can. Nou ka tande? Mba tande. Oh boy. Okay. Nou tande, oui, Daniel? So it looks like Daniel is having some technical issues, which is okay. Let me move this over here. Wonderful. Give me 1 second. Okay. All right. So Daniel's having a little bit of some technical issues, and we're going to bring him back on screen. Daniel, nou ka tande nou? Oh. All right. So, Dr. Parikh, can you say that one more time? Sure. We were just moving on to genetic testing, but before we talked about genetic testing, I wanted to bring up one other important point about the blood piece. So we can actually measure your blood levels by blood draws. And so if you ever hear from a doctor that your counts are low or that you're anemic, your blood counts particularly are low, it's important to ask your doctor why that's happening. So Dr. Parikh dit kon sa, si ou ta wè ke san ou ta ba ou bien ou santi ke ou anémie, li trèz important pou mande doktor ki sa ka pase. Li trèz important pou nou investige sa plus, paske Jean Dr. Asombang te di nou, li explike tout detay de couleur san yo, nan nivou san si li ba, li important pou sa plus, gen plus investigasyon. Great. So I think we can go to the genetics question. So when we're talking about the genetics, we're trying to understand if there's anything that might be passed on or that you picked up in all of your cells that cause the cancer. So lè nap gade genetik, yap gade eske gen yon bagay ki devlope nan sel ou yo, ki nan ras ou. Même Jean Daniel tap di sa, eske devlope nan ras ou. So se sa yap gade, lè yap fè test genetik la. And 9 out of 10 cancers are not genetic, but 1 out of 10 are genetic. And for that one out of 10, it's important because it not only impacts potentially your care for the colon cancer, but some of the genetics can lead to other cancers too. 9 sous 10 nan cancer, yo pa soti, yo pa gen problème, yo pa nan problème génétique. Donc, c'est ça qui fait l'important pour nous capable faire test pour nous connaître est-ce que provenance cancer là, li son problème génétique ou pas.
And so the way we actually do the genetic testing is we have everyone meet with the counselor because we want everyone to really understand what genetics means. Façon que nous fait test génétique là, c'est que nous fait premièrement une réunion pour nous capable expliquer mon yo qui ça veut dire et qui gens ça fonctionner. And then once you have the meet with the counselor, most of the time it's a simple saliva test. Après l'on fin réuni avec consultant, le plus souvent test génétique testing c'est un bagage qui simple, c'est seulement un test ou fait à partir de cracher ou bien salive. There's blood tests too, but the ones that we use the most are saliva tests. Gagne un test yo fait avec sang tout, mais ça que nous plus utiliser c'est ça nous fait avec salive, ça les cracher. Awesome. So the counselor, when the decision is made, you meet with someone. The first meeting is not when the testing is happening because they want you to be informed, and then thereafter they'll schedule for testing. Exactly. Awesome. Donc consultation, là ça ou fait une consultation, c'est une réunion fait d'abord avec mon nom avant que test ça fait, ça peut être capable de faire une préparation psychologique tout là quand mon nom avant que l'y affronter situation de tester pour cancer. And the people we recommend testing for are people that have a strong family history, but also anyone who's under 45. Nous recommander nous vraiment recommander pour faire c'est que c'est monde qui gagne ça nous les histoire dans famille que yo te gagné ou bien parents yo te gagné maladie hein? Et puis avec monde qui à partir de 45 ans. Awesome. Well, since we're on testing and we're talking about testing, let's move right into screening. Lots of folks know the, colonoscopy, get your colonoscopy. But in terms of screening, what screening tools are out there or procedures that are out there currently that you both, Dr. Aparna Parikh and Dr. Akwi Asombang, that you guys recommend for the general public? Sure. I could start. So when we think of screening, there's tests that we can do that look, sort of directly at the colon, at the lining of the colon. And then there's the stool tests that we could do that look for blood in the stool. And that's how it's important to even understand what those, signs and symptoms are. So when we talk about the stool test, there's, something known as a FIT, fecal immunochemical testing, where they check your stool basically for blood. I'll pause, yeah. OK. Question, c'est Brenda te jambé directement parce que nous avons parlé de test. Il dit, bien, on t'a parlé de dépistage et qui gens que dépistage cancer fait. Première possibilité, c'est, il y a plusieurs matériels qu'on a utilisés, mais ça a utilisé le plus souvent, c'est ça relé pour un test. Là. Donc, ça veut dire, il a demandé pour venir avec un poupou et puis pour regarder si il joue 100 l'an poupou. And then what we consider sort of the ideal and gold standard is a colonoscopy. Et puis l'autre façon test yo fait, c'est en fait une qui est vraiment standardisée et puis qui est extrêmement important partout, c'est ça relé là en gold standard, c'est ça relé colonoscopie. Yeah, and so the way we do that test is we basically take a tube. It's about the size of an average thumb. And it has a light and a camera at the tip. Façon yo fait test là, c'est en fait une caméra qui yo mette dans corps qui capable grosseur une droite comme ça et puis que yo essayer Okay. And then it goes up your bottom all the way around your colon to the other side, looking at the lining of the colon for anything abnormal. C'est une sorte de caméra que yo rentré dans partie ça relé anus nan et puis il est capable d'aller monter juste en l'air pour yo capable garder à partir de caméra qui ça yo capable ouais. Okay. And we have the ability to, if we identify something, we can either biopsy or remove it right there and then. Yo gen habilité que si yo
identifier yon bagay qui paraît mal, yo capable soit tout retirer, ça veut dire remove li, ou bien yo capable prendre un petit morceau là-dedans pour y aller faire analyse en profondeur que yo relé biopsie. Yeah. And, you know, people sometimes get scared about the colonoscopy, and honestly, the procedure is not that bad at all. The bowel preparation, on the other hand, is probably the worst part of the procedure, but once you've done the bowel preparation, the procedure itself, it'll be over before you know it. Gen moun ki, en fait, peur faire colonoscopie, yo pense son bagay qui extrêmement compliqué. Pourtant, li pas vraiment un bagay qui compliqué. Ça nous déclare qu'il y a plus complications là-dedans, c'est ça les préparation avant colonoscopie. Là, yo mando pour prendre toutes sortes de solutions, etc. pour nombre de temps. C'est ça qui est compliqué. Mais pour entrer caméra pour regarder ça ouais en dans le tube digestif là, li pas un bagay qui compliqué et puis li pas un bagay qui prend longtemps. Yeah. And then the other test, endoscopic test, is something known as a sigmoidoscopy, which differs from the colonoscopy because with a sigmoidoscopy, you're only looking at sort of the last end of the colon and the rectum. Une test, c'est pour faire m'entendre moi-même, c'est sigmoidoscopy. C'est une test côté que ou pas rentrer dans tout colon, dans tout tube digestif là, ou seulement arrêter la partie rectum. And then the other way of screening is you can actually do imaging. It's just a fancy CAT scan. You'll say virtual colonoscopy or CT colonography is what you might hear people say, but it's just a fancy CAT scan. OK, yon l'autre façon yo kon fait screening tout, yo fait dépistage, c'est ça yo relé CT CAT scan. C'est une façon, c'est ça relé ou fait photo avec image. Donc, c'est une autre façon. Yo ka relé CT CAT scan, ou bien yo relé l'autre non, mais c'est toujours, c'est ça lié, c'est ou prend, ou fait test là à partir des images. Okay, yeah. And so just to wrap that up, the way you're going to get screened, either your stool gets tested, either you get a colonoscopy or an endoscopy of sorts, or you get the fancy scan. So that's a summary of how you can get screened. OK, pour faire un résumé, dans façon ou ka tester, ou capable yo ka tester pour sans j'en nous parler li, ou bien on ka faire colonoscopie, ou ka faire fin scan et ou ka faire CT scan. Ça relé photo faire photo en dans partie. We can have like another hour talking about this. Nous ka ajouter même une heure en plus à parler de détails ça. But all in all, get screened. Exactly. The best screening is the one that gets done. Exactly. I love it. And should we comment on age of screening? I don't know if we've actually mentioned that. Yeah, can we? Absolutely. Yeah, so what we were as a community, we were very excited because just recently in the last year or two, they changed the guidelines from 50 to 45. So 45 seems really young, but at 45, everyone should go and see Dr. Asombang. Yes. Yeah. And I'll add to that depending also on your family history and other medical conditions that may change. In other words, you know, if you have a family history of colorectal cancer, depending on that, the age and the relation, the age for you to get screened may be different. So that's another point of, you know, making sure you speak to your doctor. But yeah, no, thank you so much for reminding us. Yeah, we definitely need to know, as they say, 45 is a new 50, unless you've got other things going on. All right. Généralement, avant, il était comme dit, encourager tout le monde à faire colonoscopie ou bien faire dépistage pour cancer, cancer à partir de 50 ans. Mais quand il est là, il a rapproché l'âge là antigen plus tôt, il a mis les qu'on y a 45 ans. Donc, tout le monde qui a des noms là dans l'auditorium depuis 45 ans, il est important pour capable commencer à faire dépistage. Mais cependant, si que ou gagne sacré les histoires dans famille ou qui te gagne maladie ça ou bien qui mourir à maladie ça ou bien qui gagne ni li possible que docteur cap suivre li changer donnant li changer pratique là ou capable gagne moins que 45 ans le faire.
Thank you so much. As we are covering so much of this wonderful topic, we talked about what it is, what it's not, how to identify it, but now let's move on to risk factors. So we talked a little bit about genetics, how it can be, in the family, but what are some other risk factors that are associated with colorectal cancer? Sure. So, so I guess, broadly speaking, you could say you've got what we have known as modifiable risk factors and non-modifiable. So modifiable, these are things that you can change. And then the non-modifiable, these are things you cannot change. Non, entre qu'on y a dans l'autre partie, non, débat, c'est une question de, ça aurait les facteurs de risque. Qui monde qui gagne plus chance ou bien moins chance pour y faire cancer, nous les facteurs de risque. Docteur avancé gagne deux types de facteurs de risque. Gagne un type de facteur de risque qui est modifiable, et ça veut dire qu'à changer. Gagne l'autre type qui pas modifiable, donc on pas qu'à changer. Okay, so modifiable things would include, things such as your diet, right? So increase in red meats, low fresh fruits and vegetables increases your risk. OK. Il y a un facteur qui est modifiable que n'a pas attaqué celui-là, c'est ça que les qui j'ont mangé. Sans manger, qui j'ont mangé. Si vous mangez plus viande rouge, donc viande bœuf, viande cabrit, mais ça capable d'augmenter chance pour gagner maladie ça. Yeah. Physical inactivity, so obesity, that also increases your risk. Tout le monde qui fait activité physique, tant que le monde qui est obèse, ça tout est capable de mettre en plus risque pour gagner maladie ça. And then smoking and alcohol are other modifiable risk factors. Et enfin, monde qui fume ou bien monde qui boit clairin, en fait, bagay ça yo capable augmenter risque pour gagner colorectal cancer. And then the non-modifiable things such as your age, it's more common as people are getting older, but there's data to show that there's an increased trend even in the younger population. So age is a risk factor. Quand il a n'a entré dans facteur non modifiable, facteur que nous pas qu'à changer, nous pas qu'à faire aucune réaction sur lui. C'est premièrement c'est l'âge. Donc plus ou âgé, plus ou développer prédisposition pour gagner colorectal cancer. And then, yeah. And then gender. So it's more common in male than in the female. So sex is another non-modifiable risk factor. Et deuxième non modifiable facteur de risque, nous parler de sexe. Ça veut dire ici que ou c'est un mâle, un garçon, ou gagne plus chance pour gagner maladie ça que sur son fille. And then family history and genetics. You can't really change your genes. There's certain genetic disorders that put you at a higher risk of colorectal cancer. Et aussi, ça qui relève histoire de famille ou bien génétique, ça c'est toujours facteur non modifiable que ou pas qu'à changer génétique. Nous connaissons gagnons dépendamment de gène nous gagnons, les mettent en plus prédisposition pour gagner maladie ça qui relève colorectal cancer. And I'll pause there for now. And over to you, Aparna, if you want to add more. I'm just looking at time and don't want to get carried away. Ma fonti posa m'a permettre que l'autre docteur a ajouté quelque chose. No, I think that was really comprehensive, and I always tell my patients though too, there's no one should have any guilt because some people come and say, but I take, I exercise and I eat healthy and things, and why did I get the cancer? And I think exercise and activity and giving people access to good food is all important for, I think, all of our well-being at large. And but I never want people to feel guilty because you can do all, you can have good habits and still get colon cancer too. Yon nan bagay docteur a ajouté, il dit que m'pa vle gen moun qui senti yo coupable, gen moun là yo fin reconnaître yo diagnostiqué que yo fait cancer. Yo gon sorte de sens de culpabilité, yo dit bon docteur moi même manger bien, moi fait exercice, quand fait c'est moins gen maladie ça. Donc
c'est pas une forme de pensée ou gen doit gagner toute bonne pratique ça yo et puis ou gen maladie quand même. Thank you so much, ladies. And to end, almost ending, we talked a lot about a lot of things, but the main, I think the takeaway is that, screening early, catching it early, it's treatable, right? It's treatable, and we're trying to prevent these things that's why we're having folks screen. So now that we are well into this conversation, since we're here, Dr. Parikh, can you talk a little bit about the different treatment options that are available to patients who get diagnosed with colorectal cancer? Yeah, sure. So, we covered so much, and it's been so much fun, and I wish we could carry on for hours on this, but I want to keep it simple in terms of treatment. So the main treatment for both colon cancer and rectal cancer, and I'll go into differences, is still surgery. So kind of removing the part of the colon and then removing the part of the rectum. Brenda te dit que en fait non ça nous en résumé il dit là ça nous doit faire dépistage bonheur et prendre toute précaution yo pour nous capable pas gagner cancer là, mais si au monde vient gagner là il demande docteur qui traitement qui gagne. Docteur dit nous te ka font bonne parler un peu sur traitement mais n'a résumé li, mais premier traitement qui gagne là le monde gagne colorectal cancer, c'est opération. Ça veut dire il rentre dedans, il coupe partie qui est infectée. And for many people, surgery is enough, and that's all you need. Et pour un pile monde, c'est seulement une opération. Ou juste venir et puis retirer partie qui est infectée et puis that's it. Bon. But for some people, for colon cancer, if there's lymph nodes involved, for example, then we do give chemotherapy. Pour une série de l'autre monde qui a colon cancer, si cancer la a commencé à faire route pour l'attaquer l'autre partie dans l'organe, ou tant que il est arrivé dans sa les lymph nodes là, le sacounier là, intervention pas seulement par opération, c'est nous fait chimie thérapeutique. And people say, well, I took it out, so why do I need chemotherapy? And the reason is that there's tons and billions of little cells that you can't see with the eye. And we give chemotherapy to try to get rid of anything that we can't see, because when it's in the lymph nodes, we think it has the ability to spread. Gen moun qui dit, bon, docteur, bon, m'get en fin faire opération, m'retirer bagay là, bon, pour qui ça me besoin faire chimiothérapie? Réponse c'est que le li est arrivé dans lymph node, ça veut dire gagner bon paquet cellules que nous-mêmes, le nous entrer pour nous faire opération, nous capable agir nous. Donc c'est ça que fait chimiothérapie, un lit très bon pour li capable à chercher identifier cellules ça yo et puis éliminer yo. And then for rectal cancer, we still use surgery. We often still use chemo, but there's one important difference. Pour rectal cancer, yo still toujours dit fait même bagay là, yo fait opération, yo fait chimiothérapie, mais gagné yon l'autre bagay yo fait qui en plus. And that difference, if you remember, is due to the fact that rectal cancer is more likely to spread in the pelvis than colon cancer. Différence que ou doit songer, c'est ça nous te dit avant que rectal cancer là, cancer rectal là, dans rectum, li gagne plus chance pour li aller pour li gagner dans pelvic. And so we can actually use radiation. Et c'est ça que fait nous utiliser ça les radiation. To treat the local area to prevent it from coming back in that area, as well as chemotherapy to prevent it from coming back somewhere else. Donc, là, nous utilisons radiation, nous censés brûler côté que cancer la TIA, d'une façon que pour ne pas gagner l'autre possibilité pour le retourner. Mais en même temps, tout nous fait l'autre type de traitement tout là-dedans. So again, the big difference is colon cancer, it's not as likely to come back where you cut. Et c'est ça fait il y a une grande différence contrairement à colon cancer.
rectal cancer, lors fin fait intervention ça yo, li pas qu'à retourner encore. So it's mainly chemo, but rectal cancer, because it can come back where you cut as well, we also give radiation. Donc say that again? Because rectal cancer, because it can come back in the area where you cut as well, is why we give radiation. Parce que rectal cancer là, li capable quand on coupe là ka retourner, c'est ça que fait obligé faire radiation. But it's a little bit confusing, but I want to just highlight the fact that every patient gets different components of these. Not everyone gets surgery, chemo, and radiation, but some do. So it really depends on your individual situation. Donc, ce n'est pas tout le monde qui gagne toutes trois phases de traitement. Chaque patient, dépendamment de genre situation, yo gagne là-dedans. Mais c'est opération, chimie et puis radiation. Mais on n'est pas obligé de gagner tous les trois. All right. I think that's all we have time for. I know the conversation could go on, but in 15 seconds, any closing remarks that you would like to provide? We'll start with Dr. Asombang and then to Dr. Parikh, and we have some closing remarks for our audience. So Dr. Asombang, go. Get screened, get screened, get screened. Speak to your doctor. Do not be afraid. We like to talk about poop day in, day out. Don't feel embarrassed. Get screened. Talk to your doctor about what your options are, what your risks are. Colorectal cancer, you can have absolutely no symptoms. So it's important to get screened when you're supposed to. And a screening test is better than no test. And please just feel free to talk to your doctor. Don't be shy. We're okay. Donc, un seul bagage, c'est, si m'ta ajouté une parole, c'était aller faire dépistage, aller au docteur ou, depuis l'arrivée, à faire dépistage, pas gêné, pas, parce que maladie sale qui arrive sous, et puis ou pas même, il n'y a aucun symptôme. Donc, aller faire dépistage qu'à docteur. Dr. Parikh? Nothing else. Get screened, get screened, get screened. Donc, tu pourrais ajouter même bagarre là, tous les dit, c'est aller faire dépistage qu'à docteur ou, parce que c'est ça qu'a fait, c'est prévenir vaut mieux que guérir. I love it. Thank you guys so much. Thank you everyone for watching us. If you would like to learn more about the Haitian American Medical Association, feel free to visit our website, myhamahealth.org. Si vous voulez connaître plus de organisation, myhamahealth.org, c'est site nous pour regarder plus d'informations. Nous sur LinkedIn, YouTube, Facebook. We are on LinkedIn, YouTube, and Facebook, the Haitian American Medical Association. And then also don't forget to subscribe to our YouTube channel. Whenever there's going to be health education, you will get a reminder. Pas oublier pour peser tu bouton subscribe là pour qu'à toujours joindre l'information qui l'en a fait une émission sous santé. Nous dit merci à Radio Concorde qui fait message à passer tout. Daniel, merci. Dr. Parikh, merci. Dr. Asombang, merci. Have a good night, everybody. Merci. Merci. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Thank Thank you.